Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so good afternoon to one and all. Just a minute. Okay, so good afternoon to one and all. As you know that we have covered almost all proof from the chapter number 5. Okay, now might be what I can say, you make a practice that what practice you have to do, just I will tell you is that whatever the proof that we have covered already, no problem, I will give you notes regarding that all proof. But what is expectation from you is that you have to solve it again, or you have to make a practice of this, then and then only it is easy for you to understand all these things. Otherwise what it will happen, it will make you some difficult for understanding and all these things. Okay, so this is my expectation from you regarding the chapter number 5. Now today we are going to start a very important chapter as far as the power system 1 is concerned, and as far as the section 2 is concerned, that is nothing but the mechanical design of overhead lines. Okay, now here whenever we are going to concern this, only we have to study with the overhead lines. There is a no question of underground system and all these things. Okay, what we are studying here, we are studying with this only overhead lines. Now see, as far as this chapter is concerned, whenever we are concerning a name of our subject, that is power system 1, in this in that particular subject, this chapter is very important. Okay, why this chapter is important? Because in this chapter we have to study the different aspects as far as the transmission is concerned, or as far as what I can say, how or which type of instrument that which we are going to use whenever we are dealing with the transmission or distribution of electricity. So first of all, we will see what is the syllabus. I think might be, yes, I am having the syllabus of this particular chapter. Now what is the particular we have to cover? First of all, we will see different types of transmission line. Then we have to see a very important part, that is nothing but the which are the main components in this particular transmission line, or which are the main overhead line component. After that we have to study the what I can say, conductor material, which are the conductor material that generally we are using as far as the transmission and distribution is concerned. Then which are the different line supports that which we are using, that we have to study in this particular. Next, very important point, and another, this is the very important point as far as the power system transmission or power system is concerned, that is nothing but the insulators. Which are the, what is the exactly meaning of overhead insulators and different types of overhead insulator? That is nothing but the pin type insulator, suspension type insulator, and the strain type insulators. आपल्याला काय बघायचं आहे बघा, पहिलं महत्वाचं म्हणजे या चॅप्टर मध्ये व्हॉट वी हॅव टू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कंपोनंट्स, ओव्हरहेड लाईनचे मेन कंपोनंट्स कुठले कुठले आहेत. त्याच्यानंतर ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन साठी कुठले कुठले कंडक्टर मटेरियल्स आपण जनरली प्रेफर करतो. देन लाईन सपोर्ट्स, कुठले कुठले सपोर्ट्स आपण यूज करतो. देन व्हॉट इज द एक्झॅक्टली मिनिंग ऑफ इन्सुलेटर, इन्सुलेटर म्हणजे काय, आणि ते आपण त्याचे कुठले कुठले टाइप्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये पिन टाइप इन्सुलेटर आहे, सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर आहे, आणि स्ट्रिंग टाइप इन्सुलेटर, और यू कैन से स्ट्रिंग टाइप इन्सुलेटर. अँड द फोर्थ अँड व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, की ज्याच्यावर गेट एक्झाम मध्ये, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये ज्याच्यावर भरपूर क्वेश्चन विचारले जातात, दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग एफिशियन्सी, how you are going to solve or how you are going to calculate that spring efficiency, and
methods of improving the string efficiency. Which are the different methods are there for improving the string efficiency? These all that we have to concern with the what I can say chapter number 6. Okay, see, as whenever you are seeing any gate examination paper and all these things, in that you are going to observe somewhat important question on somewhat this point, that is nothing but this string efficiency and how to improve the string efficiency. In that what we have to see, what is the exactly string efficiency? String efficiency म्हणजे काय बघायचंय, त्याच्यानंतर स्ट्रिंग एफिशियन्सी इम्प्रूव्ह करण्याच्या मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत त्या आपल्याला बघायच्या आहेत. Okay, so this is the important what I can say part that we have, or this is the syllabus of our chapter, that is nothing but the mechanical design of overhead transmission line. Now after that we will start with the very important point, that is nothing but the which are the different how we can that transmission is overhead transmission line is there, that is divided into different parts. Okay, and which are the main components of that particular overhead transmission line. So first of all, see what is exactly overhead transmission line. Now see, it is one of the structure in the power system that is used for the transmission and the distribution of the electrical energy. Okay, but now you know that we are transmitting and distributing electricity over a long distances. म्हणजे बघा आपण जनरेशन कुठून करतोय, सपोज जर आता तुम्ही कन्सिडर केलं परळीमध्ये, परळी पॉवर स्टेशनला आपण जनरेशन करतोय आणि त्याच्यानंतर बघा कुठं डिफरंट ठिकाणी आपण काय करतोय, ते डिफरंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रान्समिट करतोय. पण एक्झॅक्टली ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन म्हणजे काय? What is the overhead transmission line? Overhead transmission line, it is the one of the structure in the power system that is used for the transmission and the distribution of electrical energy. काय overhead transmission line ही एक पॉवर सिस्टीम मधलं स्ट्रक्चर आहे, ते कशासाठी वापरतो आपण, जे की ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी वापरलं जातं. ओके, व्हेरी सिंपल डेफिनेशन. आता तुम्हाला बऱ्याचशा वेळा विचारतील as you are saying that what is overhead transmission line, what is overhead transmission line, काय आहे एक्झॅक्टली overhead transmission line म्हणजे. So what is exactly overhead transmission line? It is structure, power system मधले एक स्ट्रक्चर आहे, ते आपण कशासाठी वापरतोय, for the transmission and the distribution of the electrical energy. Okay, now see, whatever this overhead line transmission is there, that is categorized into different three categories. ही जे काय overhead transmission line आहे ती 3 different category मध्ये डिवाइड केलेली आहे. On which basis? On the basis of depending upon length of the transmission line. त्या ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ काय आहे त्याच्यानुसार काय केलेलं आहे, वी हॅव डिफरन्शिएटेड दिस पर्टिक्युलर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. ओके, नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट टाइप. सी, फर्स्ट इज नथिंग बट द शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन. सी, द ट्रान्समिशन लाईन which is having a length less than 50 kilometer, that can be considered as the short ट्रान्समिशन लाईन. बघा काय सांगू शकतो आपण, व्हॉट इज द शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, द ट्रान्समिशन लाईन विच इज हॅव्हिंग लेंथ लेस दॅन 50 किलोमीटर. ज्या ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ लेस दॅन 50 किलोमीटर आहे, अशी जी काय ट्रान्समिशन लाईन आहे त्या ट्रान्समिशन लाईनला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन. The next, medium transmission line. See, the transmission line having length more than 50 kilometer and less than 150 kilometer, that can be considered as the medium transmission line. Okay, what is the short transmission line? The short transmission line having length less than 50 kilometer.
बघा शॉर्ट ट्रान्समिशनची लेस दॅन 50 आहे. बट व्हॉट अबाउट द मीडियम ट्रान्समिशन लाईन? द मीडियम ट्रान्समिशन लाईन इज हॅव्हिंग लेंथ more than 50 kilometer and less than 150 kilometer. This is whatever this transmission line, that is medium transmission line. And whatever the transmission line having length more than 150 kilometer, that can be considered as the long transmission line. Whatever the transmission line, अशी जी काय ट्रान्समिशन लाईन की ज्याची लेंथ 150 किलोमीटर पेक्षा जास्त आहे, अशा ट्रान्समिशन लाईनला तुम्ही काय कन्सिडर करणार आहात? यू आर गोइंग टू कन्सिडर इट ॲज दी लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. बघा the overhead transmission line is categorized into 3 different parts. Which are that 3? Or it is categorized into 3. What I can say, 3 categories. First, short transmission line, the line which is having length less than 50 kilometer, considered as overhead, we can say short transmission line. The line which is having length between 50 to 150 kilometer, more than 50 but less than 150 kilometer, that is considered as the, what I can say, medium transmission line. And whatever the transmission line which is having length more than 150 kilometer, that can be considered as the long transmission line. त्या लाईनला काय कन्सिडर करणार आहात? what I can say, long transmission line. सगळ्यांना कळलंय का? whether everyone got the classification of the transmission line? Whether everyone got the classification of transmission line? Yes. On which basis? On the length. Exactly what is the length of that transmission line? According to that basis, we have categorized that particular overhead transmission line into different categories. That is nothing but the short, medium and long transmission line. Okay, so this is nothing but the overhead transmission line. This is the, what I can say, review of overhead transmission line. Okay, रिव्ह्यू म्हणजे काय? आपल्याला थोडक्यात काय बघायचं आहे? व्हॉट इज एक्झॅक्टली ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन अँड हाऊ दॅट ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन इज कॅटेगराइज्ड इनटू डिफरंट पार्ट्स. दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट आय कॅन से शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, मीडियम ट्रान्समिशन लाईन and long transmission line. See, whatever I have given here, whatever these lengths are given here, this is the very important, because see, how many transmission line categories are there? 3 categories are there. According to its length, 3 MCQ will be possible. बघा इथंच 3 MCQ आहेत. शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन ची लेंथ काय आहे, मीडियम ट्रान्समिशन लाईन ची लेंथ काय आहे आणि लॉंग ट्रान्समिशन लाईन ची लेंथ काय आहे, याच्यावरूनच 3 MCQ तयार होत आहेत. शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन लेंथ लेस दॅन 50 किलोमीटर, मीडियम ट्रान्समिशन लाईन मोर दॅन 50, लेस दॅन 150 आणि लॉंग ट्रान्समिशन लाईन मोर दॅन 150. इथंच तुमचे 3 MCQ तयार झालेले आहेत. त्यामुळे अकॉर्डिंगली यू हॅव टू प्रिपेअर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी रिव्ह्यू ऑफ ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. हा काय ओव्हरहेड ट्रान्समिशनचा रिव्ह्यू. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय सांगणार, ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन एक अशी स्ट्रक्चर आहे की जे काय करतं, डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी साठी वापरलं जातं. त्याचे 3 कॅटेगरीज आहेत, कुठल्या? शॉर्ट, मीडियम आणि लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. Now the very important, as you are saying that yes, short transmission line is there, medium transmission line is there, but long transmission line is there. You can consider any overhead transmission line. There are different main components were present there in that particular overhead transmission line. Okay, मग आता बघा, ज्या वेळेस तुम्ही कुठलीही ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन कन्सिडर करता, कुठली, either you can consider medium transmission line, either you can consider short transmission line, or either you can consider long transmission line. In that different overhead lines, following are the main components in each and every transmission line. तुम्ही कुठलीही ट्रान्समिशन लाईन घ्या, त्या प्रत्येक ट्रान्समिशन लाईन मध्ये हे कॅरेक्टर प्रेझेंटच और हे कंपोनंट
प्रेझेंटच असणार आहेत. ओके, तुम्ही कुठलीही ओव्हरहेड लाईनचे मेन कंपोनंट घ्या, हे तिथं प्रेझेंट असणारच आहे. ओके, बघा मग आता कुठले कुठले मेन कंपोनंट्स आहेत ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईनचे. त्यातला पहिला कंपोनंट आहे दॅट इज नथिंग बट दी कंडक्टर. So what is the conductor? The conductor which carry the electrical power from sending end to the receiving end. Conductor म्हणजे काय काय करतोय conductor? Obviously the name itself suggests that the conductor is the one of the important component which carry the electrical power. Okay, ऑब्विसली कुठलंही कंडक्टर तुम्ही कन्सिडर करा, त्या कंडक्टरचं काम काय, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ईच अँड एव्हरी कंडक्टर? टू कॅरी दी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पॉवर. दॅट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर कंडक्टर. Okay, so what is the whatever the conductor in the main components, what is its function? To carry the electrical power. Now see, तुम्ही बघितलं असेल बघा, आता मी तुम्हाला इथे डायग्राम काढून दाखवतो. This is the what I can say, if you can consider this as the what I can say cross arm. जर तुम्ही असा हा डिफरंट असा क्रॉस आर्म कन्सिडर केला आणि हे जे काय सपोर्ट जर तुम्ही असं कन्सिडर केलं तर बघा इथून असे कंडक्टर काय केलेले असतात, एकमेकाला असे कनेक्ट केलेले असतात. दीज आर दी थ्री कंडक्टर्स. ओके, असे ह्या ट्रान्समिशन लाईन पासून ह्या ट्रान्समिशन लाईनला असे कंडक्टर काय केले, ह्या सपोर्ट पासून दुसऱ्या सपोर्टला असे कंडक्टर काय केलेले असतात, कनेक्ट केलेले असतात. त्यांचं फंक्शन काय त्या कंडक्टरचं? टू कॅरी दी इलेक्ट्रिकल पॉवर. Now which are the different conductors that which we are using? See, copper, aluminum, or the very nowadays very popular conductor that which we are using into this particular overhead transmission line, that is nothing but the ACSR conductor, aluminum core steel reinforced. आता हा कंडक्टर काय आहे आपण शिकणारच आहोत या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये. But what is the long form of ACSR? That is aluminum conductor steel reinforced. That which we are going to nowadays we are using this ACSR conductor mainly. आपण ACSR conductor याच्यामध्ये आपण nowadays we are using this ACSR conductor. Okay, so the very important first part बघा, सगळ्यांनी बघितलंय का कंडक्टर? तर माझ्या मते सगळ्यांनी बघितले असेल. देर इज अ नो डिफिकल्टी फॉर सीइंग द कंडक्टर. असं आहे का कुणी कंडक्टर बघितलेले नाहीये? वेदर इज एनी पर्सन इज देअर? बघा, दिस इज दी सपोर्ट आणि काय केलं असतं इथं असं कंडक्टर काय केलेले असतात, या इन्सुलेटरला असे काय कनेक्ट केलेले असतात, कंडक्टर कनेक्ट केलेले असतात. बट नाउअडेज जनरली वी आर प्रेफरिंग कॉपर अल्युमिनियम. But why we are not preferring copper aluminum? That I will also tell you whenever we will see that conductor part. But nowadays we are into the transmission or distribution. We are using this ACSR conductor. What is that? Aluminum conductor steel reinforced. Okay. So this is the first and very most important part. Now second part is nothing but the support. Second part काय? That is nothing but the support. मग आता बघा, सपोर्ट्स मे बी पोल्स और टावर्स. आपण तुम्ही शीट्स ड्रॉ केलेले आहेत, मी तुम्हाला ऑलरेडी शीट्स दिलेले आहेत. सपोर्ट्स कुठले कुठले आहेत? आपण पोल्स किंवा टावर्स. पोल्स कुठले कुठले आहेत? विच आर दी पोल्स? वुडन पोल्स आर देअर और आरसीसी पोल्स, रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट. आणि टावर्स मधले कुठले टावर्स आपण यूज करतोय? दीज आर नथिंग बट दी स्टील टावर. So what is the function of that support? See, keep the conductor at a suitable level above the ground. बघा, आता मी इथे तुम्हाला सपोर्ट ड्रॉ करून दाखवतो. दिस इज दी वन ऑफ दी स्टील टावर. तुम्ही काय केलेलं आहे, त्याच्या शीट्स ड्रॉ केलेल्या आहेत स्टील टावरच्या. आणि इथं काय इन्सुलेटर कनेक्ट आहे आणि आपण इथे त्याला काय कनेक्ट केलेलं आहे, कंडक्टर कनेक्ट केलेलं आहे, बरोबर आहे. आणि दिस इज युअर ग्राउंड लेवल. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर सपोर्ट? टू कीप दिस कंडक्टर ऍट अ सुटेबल लेवल फ्रॉम दी ग्राउंड. म्हणजे ग्राउंड पासून त्याला एक प्रॉपर हाईट पर्यंत ठेवण्याचं काम कोण करते? सपोर्ट करते. सी, जर आपण एक सुटेबल हाईट पर्यंत जर
काय म्हणतो डिस्टन्स ठेवलं नसतं त्या कंडक्टरचं, तर काय झालं असतं, व्हॉट इज गोइंग टू आपण, जर कंडक्टर असं ग्राउंडवरनं ठेवलं असतं तर चाललं असतं का, नो. व्हॉट हॅपन्स, ते ह्युमन बिईंग त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले असते आणि देर मे बी चान्सेस दॅट दे विल गेट शॉक. ओके, सो व्हॉट इज दी एक्झॅक्टली फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर सपोर्ट. सपोर्टचे फंक्शन काय, द फंक्शन ऑफ सपोर्ट इज टू कीप द कंडक्टर ऍट अ सुटेबल लेवल अबाव द ग्राउंड. म्हणजे बघा, हे कंडक्टर हे सपोर्ट हायटेड असल्यामुळेच काय झालं, हा जो काय कंडक्टर आहे तो ग्राउंड पासून एकदम व्यवस्थित लेवलला तिथं आपण काय करू शकलो, इरेक्ट करू शकलो. सो द सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट as far as the conduct overhead line system is concerned, that is nothing but the support. Now what is the third part, the very important part into this particular overhead line, that is nothing but the insulators. So what is that insulator? See, the insulator which are support, which are attached to the support, and it insulate the conductor from the ground. म्हणजे बघा, आता मी इकडे ड्रॉ करतो, हा काय, हा माझा क्रॉस आर्म आहे. तुम्हाला क्रॉस आर्म काय हे तुम्हाला कळलंच. आता पुढचा आपला तोच पार्ट आहे बघा. आता इथं काय केलेलं असतं, इथं असे डिफरंट काय कनेक्ट केलेलं असतात, इन्सुलेटर्स असे कनेक्ट केलेले असतात. आणि ह्या इन्सुलेटरला खाली तुमचा कंडक्टर असा कनेक्ट केलेला असतो. मग ह्या इन्सुलेटर मध्ये काय होतंय, वाय ड्यू टू दिस इन्सुलेटर व्हॉट हॅपन, हे त्यांनी बघा काय म्हणते, विच आर अटॅच्ड टू दी सपोर्ट. हा जो काही सपोर्ट आहे याला ते काय केलेलं आहे, त्यांनी अटॅच केलेला आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे इट इन्सुलेट द कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड. जर विदाउट इन्सुलेटर मी हा कंडक्टर डायरेक्ट या सपोर्टला कनेक्ट केला असता तर काय झालं असतं, या सपोर्टच पूर्ण काय झाला असता, कंडक्टिंग झाला असता. आणि कुठल्या एखाद्या पर्सननी त्याला जर हात लावला असता तर त्याला डायरेक्ट शॉक बसला असता. ओके, आणि त्याची काय झाली असती, डेथ झाली असती. म्हणून इन ऑर्डर टू प्रॉपर इन्सुलेशन, त्यामुळं हा काय केलेला आहे, इथं आपण इन्सुलेटर कनेक्ट केले आहेत. इन्सुलेटर म्हणजे थोडक्यात काय होते, त्या इन्सुलेटरमुळं जरी तो कंडक्टर ह्या इन्सुलेटरला अटॅच केलेला असला तरी ते काय इन्सुलेटर काय होते, कंडक्ट होत नाहीत. व्हाय, बिकॉज दे आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी. ओके, so what is the function of insulator? To insulate the conductors from the ground. त्यामुळे तुम्ही बघा, प्रत्येक ओव्हरहेड लाईन सिस्टीम मध्ये इन्सुलेटर हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ज्यावेळेस आपण आता पुढे शिकणार आहोत त्यावेळेस मी तुम्हाला इन्सुलेटरचे रिअल टाइम इमेजेस वगैरे सगळं दाखवतो. ओके, बट व्हॉट इज द इन्सुलेटर? Insulator, these are attached to the supports and they are going to insulate the conductors from the ground. Okay, so which are the different types of insulators which we are using? See, pin type insulator, strain type insulator, and the suspension type insulators, that which we are using into this particular, what can I say, overhead transmission line. So what first important part, that is nothing but the conductor. दूसरा महत्वाचा पार्ट काय, that is nothing but the support. Third part is nothing but the insulator. Now what is my fourth part, very important part again. See, what is that part? Cross arm. मगापासून मी तुम्हाला म्हणत असतो, तुम्ही म्हणताल सर क्रॉस आर्म काय म्हणते बघा. ही जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर इथं काय, दॅट इज नथिंग बट युअर सपोर्ट. हा जो काय कडेचा पार्ट आहे, व्हॉट एव्हर दिस लेफ्ट हँड साइड और एज वेल एज दिस राइट हँड साइड पोर्शन इज देअर, दॅट इज कॉल्ड एज दी क्रॉस आर्म. त्याला आपण काय म्हणतोय, वी आर गोइंग टू कॉल्ड इट एज दी क्रॉस आर्म. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस आर्म? द फंक्शन ऑफ क्रॉस आर्म इज टू सपोर्ट दी इन्सुलेटर. म्हणजे जे काय इन्सुलेटर इथं कनेक्ट केलेले आहेत त्यांना सपोर्ट देण्याचं काम कोण करतंय, दॅट इज नथिंग बट दी क्रॉस आर्म. That function is going to performed by this cross arm. Okay, so what is the cross arm? तुम्ही सगळ्यांनी शीट ड्रॉ केला का? शीट मध्ये तुम्हाला क्लिअरली दिसला असेल क्रॉस आर्म कसा आहे, how that cross arm is there, everybody is knowing that. Okay, now and some of the miscellaneous items were present there. Okay, so which are the miscellaneous items are there? Phase plate. Phase plate म्हणजे काय,
See, whenever we are going to transmit the electricity, we are transmitting it by the three-phase, three-wire lines. So which are that three phase? R, Y, B. These are the three phases: red, yellow, blue. So whenever we have to indicate anywhere that time which is the R phase, which is the Y phase, and which is the B phase, we are using the phase plates there. That is nothing but the phase plates. Next is nothing but the danger plates. सगळ्यांनी बघितलेत का बघा, कुठलीही ट्रान्समिशन लाईन असेल त्या ट्रान्समिशन लाईनला एक रेड कलरची डेंजर प्लेट कनेक्ट केलेली असते, तिथं खोपडीचं साइन असतं. ओके, आणि त्या डेंजर प्लेटवर काय लिहिलेलं असतं? कीप डिस्टन्स अवे फ्रॉम दिस. आणि त्याच्यावर खाली काय लिहिलं असतं? त्या ट्रान्समिशन लाईनचं किती किलो व्होल्टची ती ट्रान्समिशन लाईन आहे, किंवा इथं किती किलो व्होल्टचा सप्लाय इथून पास केलं जातोय ते काय लिहिलं असतं? त्या डेंजर प्लेट्सवर लिहिलेलं असतं. And the third and very most important, that is nothing but the lightning arrestor. आता हे lightning arrestor generally कुठं असतात? Whenever any substation is there, whenever any receiving station is there, lightning arrestor is connected. So what is the function of lightning arrestor? Lightning arrestor चा function काय? जे काय lightning stroke होतात त्याच्यापासून आपल्या ट्रान्समिशन लाईन्सला प्रोटेक्ट करणं, that is the function of lightning arrestor. ओके, मग त्याचं लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग स्ट्रोक म्हणजे काय? वीज पडली तर ती डिरेक्टली आपल्या ट्रान्समिशन लाईनवर पडू नये. ओके, मग त्याच्यापासून प्रोटेक्शन करायचं काम कोण करतं? दॅट इज गोइंग टू परफॉर्म बाय दिस लाइटनिंग अरेस्ट. ओके, सो विच आर द मेन इम्पॉर्टंट पार्ट्स हियर? बघा, कुठले कुठले मेन ओव्हरहेड लाईन कंपोनेंट्स आहेत? फर्स्ट ओव्हरहेड कंपोनेंट, दॅट इज नथिंग बट द कंडक्टर. व्हॉट इज इट्स फंक्शन? To carry the electrical power. Okay, which are the different conductors? Generally we are using copper, aluminum, but nowadays we are using the ACSR conductor. So what is the long form of ACSR? Aluminum conductor, steel reinforced. This is the long form of ACSR. सगळ्यांना सांगता येईल का ACSR चा long form? Whether everyone it is possible for you to tell the long form? सांगता येईल का? हा, रोल नंबर 8 सोनल सांगता येईल का? व्हॉट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ACSR? कुणाला सांगता येईल? Who is going to tell me what is the long form of this particular ACSR? हा, कोण सांगू शकताय? हाँ रुपेश, रोल नंबर 26 सांगू शकता का रुपेश? रुपेश का आवाज येत नाहीये का माझा? वेदर इट इज नॉट विथ ऑडिबल? ओके, इट इज ऑडिबल, देन नोबडी इज गोइंग टू टेल मी. हाँ, कौन सांगताय? हाँ, प्राजक्ता, टेल मी व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ACSR? Steel reinforced. Correct, aluminum core steel reinforced. The second part is nothing but the support. So what is the function of support? To keep the conductor at a specific level from the ground. So which are that conductors which we are using, or poles or towers? In the supports, which are the poles are there? RCC poles, reinforced cement concrete, or wooden poles are there. And as far as the towers are concerned, we are using the steel towers. Then insulators. So what is the function of insulator? To insulate that conductor from the ground. Okay, and which type of insulators that which we are using? Pin type, strain type, suspension type. Another one also type is there, shackle type, that I will also tell you. And to where that particular insulators are connected? These insulators are connected to these particular, what can I say, supports. ओके, इन्सुलेटर कशाला कनेक्ट आहे? सपोर्टला. त्याच्यानंतर महत्वाचा पार्ट, दॅट इज नथिंग बट दी क्रॉस आर्म. सो व्हॉट इज द क्रॉस आर्म? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस आर्म? द फंक्शन ऑफ क्रॉस आर्म इज टू सपोर्ट और टू प्रोव्हाइड दी सपोर्ट टू दी इन्सुलेटर. ओके, म्हणजे बघा, क्रॉस आर्म आणि त्या टावर साठी वेगळं कुठलं असं मटेरियल वापरलं जात नाही. जर तुमचा टावर स्टीलचा असेल तर ते क्रॉस आर्म पण स्टीलचेच असतात. ओके,
And which are the miscellaneous items, which is their phase plates. Why the phase plate we are using? In order to indicate the phase, whether it is R phase, Y phase, or B phase. Then danger plates. Danger plates, what we have to show their danger, as what is the danger there. Okay, म्हणजे बघा ऑब्विसली ट्रान्समिशन लाईन हा काय खेळ नाहीये. what is that? It is obviously a danger thing because किती तिथून किती मोठा इलेक्ट्रिसिटी पॉवर त्यातून फ्लो होते. ओके, जर कोण त्याच्या जवळ गेलं, इफ एनिथिंग विल गोइंग टू हॅपन, it becomes a very dangerous. That's why the danger plates are connected. And the last part is nothing but the lightning arrestor. So what is the exactly lightning arrestor? Lightning arrestor is a device which is used for the protection of the transmission line from the lightning stroke. Okay, म्हणजे बघा ज्या वेळेस तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, राईट शॉर्ट नोट ऑन मेन कंपोनंट्स ऑफ ओव्हरहेड लाईन्स, त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागेल, हे डिफरंट कंपोनंट्स पण लिहावे लागतील आणि त्याच्या समोर त्याचं एक्सप्लेनेशन पण लिहावं लागेल. सो दीज आर दी डिफरंट मेन कंपोनंट्स ऑफ दी ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन: कंडक्टर, सपोर्ट, इन्सुलेटर, क्रॉस आर्म, and the miscellaneous items like phase plate, danger plates, and the lightning arrestor. कळलंय का सगळ्यांना? Whether everyone got this? कळलेलं आहे का? What we have studied? What is the how we have categorized this particular transmission line into different parts? आपण ट्रान्समिशन लाईन डिफरंट कसे कॅटेगराइज केले आणि त्याच्यानंतर त्या ओव्हरहेड सिस्टीम मधले मेन कंपोनंट्स कोणते कोणते आहेत हे तुम्हाला समजलेलं आहे का? वेदर यू हॅव गॉट दिस? अरे जस्ट रिप्लाय दॅट वेदर यू हॅव गॉट दिस ऑर नॉट. ओके, सो सी दीज आर द मेन पार्ट्स. पण आता आपल्याला काय करायचं आहे? व्हॉट वी हॅव टू स्टडी इन टू दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर? वी हॅव टू स्टडी कंडक्टर इन डिटेल्स, we have to study supports in detail, and we have to study insulator also in details. मग कंडक्टर्स मधले आपण कॉपर वापरतोय, अल्युमिनियम आहे आणि ACSR कंडक्टर. त्याच्यानंतर सपोर्ट्स मध्ये आपण कुठले सपोर्ट्स बघणार आहेत? स्टील टावर, वुडन पोल्स अँड RCC पोल्स. आणि इन्सुलेटर मध्ये आपण काय बघणार आहे? पिन टाइप, स्ट्रेन टाइप अँड दी सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर. एवढं सगळं आपण काय करणार आहोत? नाव वी आर गोइंग टू सी. आता ज्यावेळेस आपण उद्याच्याला व्हेनेवर इन नेक्स्ट वी विल गोइंग टू स्टार्ट दी कॉपर. इन दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी विल सी एक्झॅक्टली कंडक्टर मटेरियल कुठले आहेत आणि त्याच्या इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी कुठल्या आहेत. आता कंडक्टर मटेरियल म्हणल्यावर फक्त कंडक्टर मटेरियल असून चालणार आहे का? नो. विच प्रॉपर्टी शुड बी प्रेझेंट इन टू दॅट कंडक्टर मटेरियल, दॅट विच वी आर गोइंग टू सी. And after that we will see what is the copper, what is the aluminum, and this is the ACSR conductor. After that we are going to see this type of supports also, which are the different types of support, their images. I will also show you what I am taking this forward because I want to show you this what can I say, steel towers I want to show you. From that you can easily understand this one. Okay, RCC poles were there. Then these are the whether this picture is visible to everyone? सगळ्यांना हे पिक्चर दिसते का? Yes, sir. Now these are nothing but the what? Steel tower. बघा तुम्हाला इथं जो काय पार्ट दिसतोय, whatever the part that which you are seeing here, that is nothing but the insulator. हे जे काय तुम्हाला दिसतायत, these are nothing but the conductors. हे जे काय पूर्ण पोर्शन जो काय आहे तो पोर्शन म्हणजे काय? सपोर्ट. आणि हे जे काय आहेत हे असे जे काय बाहेर आलेले आहेत त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज दी क्रॉस आर्म. आणि इथं तुम्हाला दिसते पहा, इथं काय? दीज आर नथिंग बट दी डेंजर प्लेट्स वेअर देअर. ओके, आणि तुम्ही जर इथे याच्या मागे जर बघितलं किंवा इथं कुठं तर अशा फेस प्लेट कनेक्ट केल्या असतात, असं गोल अशा फेस प्लेट कनेक्ट केलेल्या असतात. ओके, म्हणजे याच्यावरून आयडिया आली असेल तुम्हाला. हे काय? हा सपोर्ट आहे. म्हणजे ह्या पूर्ण ऍक्च्युअली ह्यालाच आपण सपोर्ट म्हणू शकतो. हे काय? दीज आर दी क्रॉस आर्म. हे बाहेर आलेले असे काय? क्रॉस आर्म आहेत. हे काय? दीज आर दी इन्सुलेटर. आणि हे जे काय कनेक्ट केलेले आहेत ह्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी व्हॉट कॅन आय से? कंडक्टर. कळलंय का सगळ्यांना? वेदर यू गॉट दिस वन? सगळ्यांना समजलेलं आहे का? Yes, sir. Okay, that which we are going to study.
त्याच्यानंतर आपल्याला मग नंतर पुढच्या पार्ट कडे जायचं, दॅट इज नथिंग बट दी इन्सुलेटर. And I hope that everyone has started for drawing the sheet, because lot of days ago I have given you sheets. As soon as whenever submission will going to start, that time I will not listen to anybody. Sir, we are having load. How we can complete that sheet? Because already I have given you sheets before lot of days ago. खूप दिवसापूर्वी मी तुम्हाला sheets दिलेल्या आहेत. Okay. So remaining part. Just wait. I will take your attendance. And see, what is my suggestion to you is that those faculty members or those subject teacher who has given submission to you, start for the submission, because on the spot at the final lot of teacher will give you submission, and it becomes a very difficult for you to do the submission at a time. So it's my intention to you is that you can complete it as you are getting the submission material from your respective subject teacher. तुम्हाला सब्जेक्ट टीचर पासून आलं की लगेच तुम्ही काय करा, ते सबमिशन पूर्ण करून टाका. आता किती दिवस झालं मी सगळ्यांना शीट दिलेले आहेत, भरपूर दिवस झाले. त्यामुळे ट्राय टू ड्रॉ इट as early as possible. Maybe from next what I can say Tuesday I will put the link for updation of this, what can I say, teaching what that sheets. आणि तुम्हाला असंही सांगितलंय शीट्स ड्रॉ करून काय करायचं, what you have to do after drawing the sheets, what you are going to do, you have to scan it and you have to combine all this scanned into one PDF, and then you have to upload them. Okay, so these things or this procedure that you need to follow. Everyone got this point? सगळ्यांना समजलंय का? As I am telling, this is expected, or this is the basic part that we need to go for the consideration. Okay. So might be into the tomorrow's lecture, we will going to cover the important part, that is nothing but the, what can I say, conductor. What is the conductor material? Which are the different properties of conductor material? And we will cover the very most important, that is nothing but the ACSR conductors. Okay. So for